Moire kamora mora ma intiere ro kamano maduong' mar yudo thuolo machielo kendo mar yudo kodwa e weche manyien mag ang'ichwelo ngeso ni tarik 12 dwe mar aboro en tarik no mabende piny ngima dhialo odiochieng' rowere ka bendo sebedo juma no ero mangima mabende idhialo weche mopogore opogore mamako ngima mag rowere odiochieng' ma kawuono to en makoro piny ngima biro kanyakla mano mar dhialo rowere par kanyedo kochopo sa 3 mar otieno mane twak mabende wabiro bedo godo kod achiel kuom rowere ma pacho kendie e wi ngima margi kanyakla kod weche mag dongruok opogore kod mago moko kuom weche mawaiko ni en gin weche mag siasa mano mar twak kanyakla kod mano mar handshake mabende koro igoye siasa mare kanyakla kod weche mamoko mag dongruok mabende wamiyo pek odhiambo masani gin magi. Mambo ya handshake nusu mkate hiyo ni mambo ambayo hayawezekani. Hiyo ni ndoto ya mchana. Kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio medo kwedo wach mar musruok e kinde matielo mar ariyo mar twak dhi nyime. As victims wasetagore gi tuoche mang'eny joma nohinyore kaka nahinyora bada makora chich tienda gi wang'a. Joma nohinyore koda mano wito joheragi e muoch mar miruti ma higa 98 okwer ni pok giyudo chudo moramora kopogore kod kaka ilieko. Social story ni kar mondo ji o sympathize kodi to goche mi emiyud. Kori yudo ka ng'at machielo ywak kaka anahero ywak kabisa. E sigana makende kawuono wamenyo yore mag resruok tok monj matimore e yor mbui. Magi weche manyien mag ang'ichwelo ka bende inyalo yudogi e mbui magwa mar Facebook kanyakla kod mano mar YouTube. Ka bende inyalo twak kodwa e wi weche ma bende waiko ni odhiambo masani kokale lai marwa mar ote machok ma en 236000 nyinga Jailieta jaloko mar 236000 nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kweth ma Azimio kotenegi kod ogai mar Raila Odinga okwedo weche mamoko kuom jotelo mawuok e riwruok Kenya Kwanza osebedo ka lieko ni gidwaro handshake kata tielo mar barwabar madho oswayo dendo ni nusu mkate. Raila Odinga owacho ni mano gima pok gikwayo kendo onge e pachgi kata mateno wang'ne. Mano kanyero report mabende wamedo ikoni kendo wabomi ka ochopo. Jalup jaten piny Rigathi Gachagua omedo tielo ni onge mosruok moramora mar biro bedo e kin jaten piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Rigathi kawuoye kaunti ma Nandi owacho ni ojiwo twak mabende osechakore ka bende parono ojiw kod jaten migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen monyiso jaten piny mondo ket pache e dongo piny ma ok weche mag twak. Rigathi notelo e rambe ma kanise ochiko e parish ma St. Mark's Sigilai mayudore Nandi. Shilingi milioni PS how much 50,000. Hiyo mazungumzo iko Nairobi iendelee pale Mombasa. Sisi tuko kazini. Mimi na rais we have no time. Mimi sina nafasi ya kwenda mazungumzo, rais hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa wabunge wako pale ile watakubaliana watuambie kama iko kitu ya kukubaliana. Si uchaguzi uliisha. Sasa wenye kuamua kura ni nani? Sasa simulimaliza. Si mtaamua tena 2027. So wakuje tukutana kwa debe wakati huo. Again mambo ya handshake nusu mkate hiyo ni mambo ambayo hayawezekani. Hiyo ni ndoto ya mchana. It's not possible.
riwruok makedo ne ratiro mar oganda mano Kenya National Commission of Human Rights kod riwruoge mamoko makedo ne ratich oganda oseyo kanisa e yor chung margi e kinde yiero mag higa mokalo ka obila bende giseyo kuom nek machiel kod rocho ratiro mag oganda ma bende notimore e kinde ng'anyo ma pacho kae. Meni report ma bende olos kod Jo Juma. Twake yo ma osebed ka itimogo yiero maduong' e pacho kae to ahinya yiero maduong' mar higa mar 2012 kaachiel kod midhiero mabiro tok yiero osebedo kendo pod dhi nyime. Thoro maduong' mag twaggi ma itimo rwego mag oganda en mar neno ni yiero ma pacho kae otim e yono makare kendo tieko midhiero mabiro tok yiero ma oting'o thoge mag oganda e kinde ng'anyo makwedo yiero. The response by the police has been so repressive and brutal, and if you look at the statement that was made by the IG and also by extension His Excellency the President, where he was thanking the police for doing a good job. Do we conscientize our people enough to understand that the responsibility lies with them? It doesn't lie with the politicians. Mimi ni mimi, sisi ni ndugu na sisi ni jamii na Kenya ni yetu. Jirani yako ni kama ndugu yako. Moko kuom oganda osese ka moko bende osepaki kod rwego mag oganda ka otende kod yierono mar higa mar 2022 e pacho kae. Tasani mane watimo negi hocho nyoro ok owinjo maber nikech kiwacho ni ringre mag joge gi mapod nie muchari ma osetho mane polisi onego gin ringre manobedo hired mako dhog gi nono kendo gipenjore ka be gidhi yudo ratiro adier. Terms of unlawful deaths we have documented about 23. But of course that is not the exact number. E kinde romo mane obagi korwogno makiratrogo mag oganda the Kenya National Human Rights Commission e kaunti ma Migori jotend kanisni kod obila gin moko kuom oganda ma oyudo seyo ka otende kod yierono mar higa mar 2022. People feel like one of the key contributors to the failures of our electoral and also the outcome of our general leadership in the country. The church has played a big role. Kwayo mondo kik wabed joma ineno ni wan josikji oketwa mondo wabed jothek kendo wacha dieri wachung'ure ure dieri ka piny dhi marach to wakwerne karach obed ng'ama nade. Viongozi wa madhehebu mbalimbali, viongozi wa misikiti wamekuwa wakihusishwa na lawama mingi kwa sababu wamekuwa wakichukua msimamo kwa upande mmoja ama mwingine, na bila shaka hiyo imeleta mfarakano baina ya viongozi wa kidini. Irene Soila mategruogno makiratrogo mag oganda wach jotend kanisa mathoth yande ne onindo nyakonchiel e kind yiero maduong' mar higano mar 2022. And sometimes the religion also opens up to how do we organize ourselves in terms of the leadership we want. But this time around it was a bit different in that it felt like the church misled Kenyans. Jokanyo gi rwogego makiratrogo mag oganda wach ni midhiero ma okwako piny Kenya sani obiro manike rwego mag oganda kod oganda jo Kenya mathoth pok owuok oko mar manyo ratichgi e yo makare. Really look back and did we even make a mistake anywhere in our decisions that we made, and how do we make sure that moving forward Kenya is going to be a better place for all of us. Riwruogegi mag oganda kaachiel kod mago makedo ratirogo mag oganda osingo dhi nyime mar kelo lokruok e pacho kae to ahinya e yo mitayogo yiero maduong' e pacho kae. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Oganda manoyudo hinyruok kod anyuola joma nolalo ngimagi e muoch miruti mar higa 1998 koro kwedo wach mawachore ni piny owacho ma Amerika nosechulogi tok masirano. Kane giloso gi jofwambo, oganda go wacho ni piny owacho mar Amerika nochulo mana joma nitie peacemaker mar Amerika e pachoka to mok gin mane muoch mirutno ojokogi ka gintiere e yore magi. Gidola chiel kitayogi kod okil mawuok e piny Amerika Philip Mussolini, oganda go koro okwayo piny owacho kod oganda ma pachoka mondo okonygi e kwayo piny owacho mar Amerika omigi ratichgi. Simfros Okinda nigi mathoth. Machielo oganda mane muoch miruti loko ngimagi e yor hinyruok, tuoche kod wito joggi owuok oko madwaro chudo margi kuom piny owacho mar Amerika. Kaluwore kod muoch miruti ya peacemaker mar Amerika e pachoka manotimore higa 1998.
kane otelnegi kod okil Philip Mussolini, Laktar Ramona Tasco, Caroline Kavindu e kind jotelo mamoko. Oganda ga obona apis betre mar Amerika e pacho ka mondo gol ranyisi manyiso ni ne osechulgi. And I want to challenge the embassy of America. If truly they paid the people they are saying that they paid, apart from the people who are working inside their embassy, let them account for those people, give us the names of the people they compensated. Oganda go wacho ni ngima magidago sani en kaluwore kod tich matek magiseketo mar bero ngimagi ma ok chudo mawuok e piny owacho mar Amerika. I work with the government. But this does not mean that by working so hard myself, I have been compensated. When people see sometimes I'm putting a suit, maybe one suit, but I wash it whenever I come to a press conference. So people imagine that this guy has many suits that look the same. Tim swaseta gore gi tuoche mang'eny joma nohinyore kaka nahinyora bada makora chwich tienda gi wang'a mokora chwich gigo ka osetaga ahinya. Most people think that I've been compensated. I want to make it clear, nobody has ever compensated me. Nobody has ever given me any money because I'm a victim. Okil Philip Mussolini mar kambi mar okine mar Mussolini and Diesel mosebedo ka yware gi burani wacho ni onge chudo moro amora ma joge oseyudo kata obedo ni gisetemo mar kwayo piny owacho mar Amerika mondo kedne ratich ogandago. That we spent 14 years in a federal court in Washington ascertaining what the compensation should be, and that number for compensatory damages was $5 million. So if any of the members of the consortium has that $5 million, they should let me know. They don't. I'm going to ask them now if they're prepared to say to the media here that they haven't received compensation to this date and they're 24 years waiting. Wenge duto koro chomo piny Amerika e dwe mar 9 ka komiti mar Senate biro dhi romo gi jowadgi ma Amerika mondo giyie gi los chik ma yiene jo Kenya bende omi chudo ma piny Amerika noseketo thenge ne joma nohinyore e masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto keto koke winjruok kod piny Mozambique madhi miyo johala mag pinje ariyogo timo ohala ka gitiyo kod omenda mag pinje magiaye mok dola mar piny Amerika. E limbeno, Ruto jiwo pinje mag Afrika mondo ti kod lony kachiel gi mwandu mantiere bwolo magin go e dongore kar siko kwayo kony kowuok kuom pinje mag jowagunda. Kaluwore gi winjruok makamano, joriemb geche mag safar maboyo mawuok e piny Kenya kod Mozambique biro tiyo gi lesen mar pinjegi e kinde gitero mwandu e kind pinje ariyogo. Chris Owino nigi lipodni. E odiochieng' mar ariyo e limbe mare e piny Mozambique, jatend piny Dr. William Ruto ochuo koke ogirimiti kod piny Mozambique mar nyayo weche mag ohala, pur kaachiel kod weche mag nam. E ogirimite makamano, jo ohala mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe kod ma milambo biro yudo thuolo mar timo ohala ka gitiyo kod omenda mag pinjegi ma ok dola mar piny Amerika kaka yo mar keto yot e weche mag ohala. The instruments we are putting in place, whether it is the tripartite agreement, whether it is the continental free trade area agreement, or the Afri-Exim settlement facilities we are putting in place, will give us an opportunity, give our business people an opportunity to escalate intra-African trade to where other regions are. Joriemb geche mag safar maboyo mawuok e piny Kenya kod piny Mozambique bende ibiro yienegi mar tiyo kod lesen mag pinjegi e chenro mag ohala. I'm very confident that shortly we shall reform our continental body so that we have a body that is fit for purpose and that can serve the people of our continent adequately. Jatend piny onyiso pinje mag Afrika ni kinde osechopo mar chung' motegno kendo okawo ng'ala manyime e weche mag dongruok kar siko bedo jokwecho. We must redesign and we must recast and we must re-engineer our place, that this is not a continent of problems. This is not a continent where we are saddled with a victim mentality. This is a continent that can provide solutions to the global challenges that we have. Ruto bende ojiwo pinje mag Afrika mondo ti kanyakla kod joket mwandu mag ji giwegi ka owacho ni gin siro maduong'
e weche mag dongruok. Private sector economy is the lifeblood of all development, and the business community of any country forms a critical constituency in unlocking opportunities and creating positive change. Ruto oromo kod jo Kenya modak e piny Mozambique kama ne okwayogi mondo giti maber kod winjruok makamano e nyayo weche mag ohala e piny Mozambique kaachiel kod pinje mamoko mag Afrika ma milambo. I know there is a little problem of language. We all have to struggle with the language in between there. But I think it's also an opportunity for those of us from Kenya to learn Portuguese. And for the people. And for you guys here to learn Kiswahili and English. And you don't need any tutor or teacher. President Nyusi is both fluent in English and also in Kiswahili. Chris Owino, RamogiTV, Nairobi. E siasa mag counties kata weche mag dongruok mag counties e weche mag somo, Governor ma Uasin Gishu Jonathan B okwayo horuok e kind jonyuol kod jopuonjre mane manyo thuolo mag somo e piny Finland ka nonro dhi nyime. B okwayo jonyuol mondo oyienegi gitim nonro mowinjore e wi mibadhi mosekwako chenro mar tero jopuonjre e pinje ma oko. Olero ni oko jwango jomosebedo ka chwalo ne tend county no ng'ur kendo medo ni gintiere kod ratiro mar bandho omenda gi. Jalup Governor ma Uasin Gishu John Baroroto wacho ni gibiro neno ni jopuonjre mano chudo ochopo lekgi mar somo e pinje ma oko. Bi kwayo horuok e kinde ma anyuola jopuonjre go nyocho singo mar medo ng'anyo e dho pis ma county ma Uasin Gishu mondo duoknegi omenda gi. I have an online meeting as a chairman of the task force. I have an online meeting with the president of Laurea University just to look at logistics of how these 46 will travel for their studies, within the next 2 weeks. So we have 24 who will be going to Otanemie for nursing, and we have 22 who will be going to University of Kratia. I want to thank the parents because there was a new condition that they needed to pay fees for second semester before getting visas. And the parents organized themselves, paid fees, and that is why they have gotten the visas. The first semester fees were already paid by the program. Wale ambao wanalia tulikutana nao juzi, kweli ukiona, we feel for them. We feel for the parents. We feel for those youngsters who are really making a lot of statements on what is their future and where is it going. They want to tell them, cheer up. After talking kidogo, I know we will come up with amicable solution. Let us sober up, hoping that all things will work well for us. Alafu miujiza, while there is that kelele kidogo, visa inaendelea kukuja sasa. Yani unafika kelele alafu visa inakuangukia sasa. Tunataka tuseme tufumulie tu kidogo. Mimi naona kuna matumaini kule mbele. Joma mine mapacho ka imed jiw mondo tigiri ruoge mag omenda mar medo jiwo kungo margi kendo konyogi e yudo hola mabeche yot. Kolose yango riwruog saga mar Western Kenya Muslim Women Sacco, joten migepe Musalia Mudavadi owacho ni mine nigi oteku maduong' e jiwo ngima kod yutogi makonyo piny mangima. Omedo ni riwruog saga no biro yawo thuolo mar dongruok kod ohala e imbo mar Kenya kojiwo jomoko olu tiendgi mar chwalo dongruok e gwenge duto mapacho ka. Tunashukuru sana kwa hilo ambayo umefanya. Nachukua fursa hii kumwahidi tukufu la kuenzi na wameingia katika mashindano ya kusoma. Hawapati chochote ama hawana kitu ya kukula nyumbani. Kwa hivyo tumesema tuweze kuanzisha hiyo sako, tuweze kufanya miradi ambayo itasaidia hawa kina mama ambao wametoka misikiti takriban 500 Bungoma, Kakamega, Vihiga na Busia County ili tuweze kuinuana kama kina mama Waislamu. Kusaidia dada wetu kwa mambo ya kulonji sako yao ya Western Kenya Women Sako. Aidha pia nachukua fursa hii kumshukuru sana
our brother ambaye ndio kiongozi wetu kwa serikali, ambaye yeye ni the prime cabinet secretary, my brother Wycliffe Musalia Mudavadi. We really appreciate you. Tunaenda kukuunga mkono kama jamii ya Mlembe Nation. Tutatembea pamoja, tutashikana mikono ili tuende mbele na ndugu zetu wa dini ya Kiislamu. Na hata umeona rais wa jamhuri akitembea, akienda katika sehemu zingine, unapata kuna yule joint service. Mnapata kuna Wakristo na kuna Waislamu. Kila mmoja anapewa nafasi kidogo ya kutoa funzo. Alafu baadaye wanaombea taifa, Wakristo na Waislamu. Kwa hivyo juhudi letu ni kuhakikisha kwamba tushikane, tufanye kazi pamoja na tujenge taifa letu. Egiko dwe mar auchiel higani, Jatend Piny William Ruto noyango chako chwalo chenro maromo 5,000 mag piny owacho kokale yor mbui. Mae kata obedo ni ng'eny jo Kenya osenyiso luoro mag ng'ikruok kod seyo mabiro gi tiyo gi kuonde mbui gi. Penjo en ni bende nitiere ikruok makare mar neno ni arita mar jogo mabiro tiyo gi yore gi kod jogo matiyo gi kuonde mbui mamoko oket makare. Diana Olonde nogo mbaka kod moko kuom jopiny kendo miyowa siganani. Mag mbui odich, kuonde moko ji goyo mbaka kendo puonjore, kuonde mamoko ji loko hala kendo manyo jouso mapok nindo oyuso wengegi. Ni Intel Core i5 4GB RAM. To kuonde mamoko to lokore Sodom gi Gomora. Oganda mathoth pod medo golo paro mopogore opogore motenore kod ohala mar uso del makoro medore kuonde mbui gi. Ma kelo e penjo oganda gino magitimo gi kuonde mbui magin gode simbe gi. Konmen manedwa kona i WhatsApp mane gidwa na orngi 999 yor WhatsApp mamondo gi mia loan ma 50,000. To nonwang' kana yudo liel mostly chandruok maliel to kana sayudo ta kone ni pesa man go en okanya romo pesa no okumia kata mna over 5,000 monda logo yorena. Aneno jende ma nitiere gik moko migate mbui ma ok ber kaka riwruok e chwech mar kidachiel. Wan kaka jo Afrika wan gi chike wa mabeyo mano keti kendo mag Nyasaye manomiwa gi kwerewa ka gibete gut Ramogi kamoro amora obed ja Kikuyu obed ja Kamba gin gi chike gi. Dhano nyalo biro ka wuondi ni orni ni odwaro ni mondo yani onyalo keto for example onyalo keto picha ne nat ni ko nyalo dwari godo to kare ok en picha ne oen picha keta picha ma miriambo. Koro gina gik mayore kama kata WhatsApp gik mang'eny ma gi post gik moko maricho mok beyo mok ni kata bed moko e yo moro mane kare. E nonro wayudo ni ng'eny ji osekale seyo mag mbui kata kamano ok ging'eyo yore makare ma ginyalo tiyogo e geng'o gik makamagi. Omiyo wakawo thuolo achiel kachiel nyaka Umoja i Nairobi kama warade gi Vera Banis, nyadendi ma hike ni ediere kendo ma osekale achiedh nade kod seyo mabiro gi mbui. Vera mane obedo gi paro mar kawo okenge mane kaluwore kod akwede kod ayany mane oyudo wacho ni kuom ndalo mathoth nobedo gi mirima kendo nosiko koywak. Gochno endo koyudo ka imbi yom injori mang'eny ji mang'eny ng'eno osewito kata ngimagi mana kokalo wach mar mbui. Koro mane ende mana omiya donje mbui ka okay mokwongo ne ogoya. Koro kosegoya an chon anyalo wacho ni an chon naero ywak. Koro gik makamago na winjo ka hinyo chunya ma koro ing'eni iseshare story ni kar mondo ji o sympathize kodi to goche emiyud. Koro iyudo ka ng'at machielo ywak kaka an naero ywak kabisa. Kasto one thing with this cyber bullies ka giyudo ni nyap ni koro in yaro ywak mano koro ka gidhi nyimokalo. Kata kamano bang' ka oyweyo mbui, Vera nochako puonjo gande yore makare ma ginyalo tiyo godo e mbui. If it is your first time joining this live stream, my name is Vera Banis. E tiegruok achiel motimo e juma, Vera yudo ji makalo 500 mowacho ni puonj mochiwo seloko ngimagi. Ka moko mosekale achiedh nade machal kod mare, to chune mondo manygi moyud negi johocho. Chieng' moro nan live. Kaso nyako moro moko e comment section yanya koro ing'ena nyako ni to yanya nango. Koro ing'ena adhita a screenshot her profile. Later kat a loro live adhita manye. Tapenje ne to jaber. Yudo ka ne nyaluo wadwa.
apenjo jaber ang'o makoso ni momiyo nane live nyoro gotieno tiyanya malich kamano endo ni be nok ang'e kata ne inyalo manya takone ni that is not the right way. Kidwa wuoyo gi ng'ato yani you don't have to be negative mondo kik ginene ng'ato yani mondo ni ng'ato kora penye ni to ang'o momiyo ni yanya nitiere yo moro mana sechwanyi godo ni pok te chwanya lakini an gi shida. Kato bedo ni Vera puonjo ji kaka ginyalo kedo gi seyo mag mbui, en gi geno ni sirikal biro timo makorgi mar keto arita makare kuonde mag mbui. Kowacho ni chik mag rito mbui mag Cybercrime Act 2018 sani koro ni chien kendo winjo tim makare mondo ridgi. Kaluwore gi ripod African Development Bank mar higa 2016, achiel kuom mine 5 pacho kae oseroch ratichgi e mbui, manyiso ni 70% mag mine ok oseyudo alwora makare kuonde mag mbui gi. Dr. Mark Matunga en jalony kendo jakom e komiti mochung'ne rango alwora mag mbui. Opuoyo chenro ma oseketi mag mbui mowacho ni nyaka sani osekonyo dongruok mag gwenge mopogore opogore. Watemo ng'iyo kaka chikegi nyalo medo konyo jopiny to kod konyo nyithindo, konyo oganda duto ni kata wadhi e yor mbui ka ere utaratibu mowinjo ji oluw mondo ti gi mbui no maber. To ka nitiere jok madwa biro e wi mbui ka gi weche mag jendeke, ere kaka sirikal nyalo timo nyalo luwogi. Tang'o ma ng'ata matimo ohala e yor mbui, ere kaka nyalo yudo resruok kata konyruok. Kata kamano, omedo ni ng'eny ji ok ong'eyo bugo ma ginyalo donjoe, to moloyo seche mag yudo gigo maywayo wang'e mbui. Kowacho ni gisechaka put mabiro neno ni penj chike mag Cybercrime Act 2018 oket kaluwore gi tudruok manyasani makoro medore gi lony. Mbui kitiyogo ok ochuno ni koro nyaka ibi Nairobi mondo kiyud gima nidwaro mondo sirikal timni. Kamoro amora mintie, ana chula mfangano. Koterne jochula mfangano yo ma ginyalo yudo godo konyruok kuom sirikal kokalo yor mbui. Onge ng'ama biro chuno ni nyaka koro mfangano otiek ndalo 3 koro kochop Nairobi kendo koro kochako dogi kotiyo gi pesa mang'eny. Manyiso ni tich manyalo kelore manyalo biro mayot kalo gi e yor mbui manyasani. Matunga medo jiwo ji mondo kik luo tiyo gi yore mag mbui manyaka sani medo yarore. Wira kata piny owacho oseyawo skund somo mar mbui. Wang'e maber ni mbui ni e kuma konyruok nitiere e piny masani kata piny manyasani. Ok inyal dak e piny ni ma konyruok ok owuok ni e yor mbui. Kata mana sani sime ma koro watiyo gi ng'en sime mar kompyuta makalo kata mana e yor mbui. E ma wuoye gi mamwa kanye dala taoro pesa tatimang'o dekoro mano onge, dekoro anyalo kata mana oro pesa e yor mbui kamoro amora. Bas koro en ni kik waluor ni nyithindo kodhi e yor mbui to gibro kethore kata ka gin gi sime gibro kethore kata ka onge. E seche ma piny owacho medo rwako chenro mag tiyo gi mbui e sekta mopogore opogore pachoka, geno nitie ni chike ma ibiro keti biro rito kendo biro jiwo oganda mondo ti gi yore gi mag mbui mamedo chwalo dongruok mapiyo. Diana Ulonde, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Diana Ulonde kuom report machalo koda mano mabende ang'eyo ni okelo puonjruok achiel 2-3 moko kanyo ewi kaka wanyalo tiyo kod mbui. Erokamano ahinya Eric Nyumba ka intiere mano wuod boye ka intiere Star Annex Hospital Kisumu Ogango, iwacho ni neno weche manyien mag Ramogi TV e yono ero makare. Ibende wacho ni jotend Kenya Kwanza were gi siasa ma okonjo piny, twak bende ok ochuno giduokunwa mana bech ngima chien. Mano Fred Osuru ka intiere Dandora Phase 2. Erokamano ahinya Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago, Ramogi TV wacho ni ler kabisa odhiambo masani. Ka ote machielo bende inyisa ni Ruto to be gi limbe saka saa magodong mana pesa jopiny ema iwacho ni itiyo godo e limbe makamago. Ka bende ng'iyo noloso tudruok mar piny Kenya kod pinje mopogore opogore. Oko mana yueyo matin waduogo gi mamoko, kik idhi mabor. Fuenyo chuny kitwa.
Ang'o miyo yie ni chako mana mine dak ne chako yie chuo? Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi oduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane RamogiTV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. My name is Lias Gassanali. I'm the director of King's Developers. We are here today in King's Boma Estate. We are building 1,050 houses in partnership with the government for the affordable housing sector. We are consisting of 3-bedroom houses, 2-bedroom houses divided into 3 sections, and 1-bedroom house and studio houses. So the labor force we have around 800 people working on site right now. A majority of the workforce is from the Ruiru area. Majority of all our materials, construction materials, we are sourcing them, all of them are sourced locally. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Wach maber ne jodak ma Migori County. Apostle Dr. James Ng'ang'a kajo makre gi Bishop Bernard Oluoch biro bedo gi crusade maduong' e Migori County kochakre chieng' Ngeso tarik 12 nyaka Jumapil tarik 13 dwe mar 8 higani e paw Migori Primary School kochakre saa 8 mar odiechieng'. Jawer wende mag pako Nyasaye Morina Wuor biro bedo kanyo. Unduto orwaku chop chon mondo edi chang kod gweth. Ne mathoth yo atol en wamar 07 290 75 83 69. Machiegni kendo kweth mar Azimio kotenegi kod ogai mar Raila Odinga okwedo weche mamoko kuom jotelo mawuok e riwruok Kenya Kwanza osebedo ka lieko ni gidwaro handshake kata telo mar barwa bar kata mano nusu mkate. Raila Odinga wacho ni mano gima pok gikwayo kendo onge e pachgi kata matin wang'ne. Millicent Adhiambo ni gima thoth. If agreed, yes, we can talk. But we'll only talk so long as there are conducive environment for talking. We have also said we do not want a share in Kenya Kwanza government. We do not want handshake. Onge ng'amose kwagi ni mondo wabed gi handshake. Ni nusu mkati kotopi ka nus ne idhi go kani. Jotelogo kane medo loso e nyasi marumb kiche e kanisa jo Adwen Mautho e sub county Manyando. Negi kwedo gi duol achiel ne kod hinyruok ma oyaye mane oneno kuom jong'anyo kokalo leto bila kinde ng'anyo mokalo mar kwedo piny owacho. Jakom wang'e opong'o gi pi wang'. Nikech ka nowuok nowacho ni mandamano mondo los piny mondo piny obed maber. Mondo bech gik moko man malo dog piny. Nokong'eyo ni jogi dhi lokre gik magilokre manego dhano gi lisasi. Polis rito mana sama wuotho. Joma noneg-gi ok noneg-gi ni wach mandamano. Mandamano nitie manie udi.
for the first time in the history of our country, we saw children asking their father for food being shot dead. Watu 71 wananchi ambao wameuawa ambao haukuwa na hatia yoyote. Gikwayo kanise mondo wek nindo nyakonchiele wachno kagikoni moko kuom jotend kanise okose chung motegno kod wach jopiny mar neno ni ratiro ochiw. I personally feel scared. Kama kweli wewe ni Mkristo, unasimama na unahubiri, na you cannot condemn the killing of young people by the police. The church cannot just talk about 35 deaths without going to show the cause of the deaths. Bende egiseyo, jatendo bila Jafeth Koome, kuom kaungi moganda mana kanono, kowacho, ni chal kagima kweth mar Azimio, ne ong'iew ringreji, kowuok kuom konde kano ringre, gino manomiyo giko, ni okoromo kod kom mar jatendo bila. We are burying 72 children. These are real people with real families. And then somebody has the audacity to come and say that we have gone to the mortuary and bought bodies to display. That statement was reckless, was uncalled for by the IG, and should be withdrawn and an equivocal apology applied. Tumesema huyu mtu anaitwa Koome, lazima akome kuwa IG wa Kenya sababu hafai kuwa kwenye hiyo ofisi. Ewi mano Eugene Wamalwa, ojiwo jotelo makaluo, mondo riwre kanyakla, ekedo ne ratich oganda, ahinya to mondo gilu machiegni wach gedo mar yawo mar korusoin nyaka giko. Ile ambayo itasuluhisha maisha hapa shida zenu, it's not relief food. Ni kuweka ile damu ya Soin Koru. Hiyo damu ndio itazuia mafuriko hapa milele na milele. Sasa wakianza kuelekeza 60 billion kule Kimwarer na Aror, lazima msimame mpiganie Soin Koru damu, pia sisi tupate share yetu, pesa zije tujenge damu, tuzuie mafuriko hapa. Bende egitielo, mondo jogo madhi nyime, kod twak kind Azimio kod Kenya Kwanza, kik luor wacho weche manyalo kelo lokruok. Anyato kwedo wach, teko mathoth ma obila osebedo katiyo godo kuom jong'anyo, mabende osekelo lal mar ngima mathoth. Jotelogo oyango ni ok bibuogi kod sirikal ka itiyo kod obila mondo injo piny ka bende Odinga okaw thuolono mar yango yo mopogore ma ibiro tim kod ng'anyo mabiro ponono to ok obiro nyago lemo. Kenya does not consist of only 2 tribes. Kenya consists of 46 tribes. Even those who did not vote for Kenya Kwanza are Kenyans and are tax-paying Kenyans, and they have a right to demand services from a government. So we will not allow you to play with the rights of innocent people. Magi timore seche mane giyuoro e chenro mar chwalo dongruok mar kanisa dwen ma otho e sub county Manyando, kuma Odinga ne oyawo ayanga kanisano mane oger manyien bang'e ne gidhi e gwenge ma Luanda e yik mogik mar owete ariyo mane owito ngimagi bang' goch kod obila kinde ng'anyo mar kedo ne pek mar ngima. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Luoro nitie ewi medruok mar lwenje ma kit chwech e kaunti ma Siaya ka weche mag timo here kind rowere mawuok e anyuola achiel bende nenore ka medore. Min od gavana ma Siaya Betty Murungi okwedo joma nyuando nyithindo matindo weche mag hera kohum ewi kwan rowere manyiri matur kod iye mohiu e kaunti no. Owacho ni en gima rach ni Siaya kaunti osenyuolo thuondi ma ichogo kendo jolony mathoth to midhiero mar iye mohiu kod lwenje ma kit chwech pod himo dongruok ahinya to ne wakeini. Ne olose kinde mano yango mbero mar chwalo lipode magarita nyithindo kachiel kod lwenje ma kit chwech e tesendo bila mayala. Ojojo piny mondo tudre kod obila e kedo kod lwenje kit chwech kendo neno ni ratich nyithindo ok orochi. Of thousands of people sitting in such a big compound, and we are talking about SGBV and prevention and protection of the children and women in our communities. The dignity that God has given us, which is inherent in all of us, is taken away when a woman or a child is defiled or raped. Our health services to our SGBV survivors remain free
from all levels of care, right from the dispensary up to our biggest hospital in the sub-county. This is just to ensure that the system is very friendly to our clients who already are going through a lot of emotional trauma so that they get the maximum support. So the County of Heroes now is also leading very badly. We are nearly at the bottom in terms of teen pregnancies, in terms of sexual and gender-based violence. And the one thing that hasn't been mentioned, which I will mention because it was also on national television, we have a very high incidence of incest. Kosenitie wach mora more kindu. Kikikawe, loswa baba. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongo godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Gisani wadonje paw tuke kuma tim mar Gor Mahia kawuono noloyo osimbo mar FKF Shield e tugo manogo Kasarani. Gor noyudo dhiamodhi gol 1-1 gi Homeboys eka ne giloyo e kokale penalty gone 4-2 e tugono. Mich makamano nomi Gor gi jakom FKF Nick Mwendwa. Gor notiyo gi jotugo mawelo machalo Lawrence Juma e kid mamoko. Manye gindiko tok kanye okyawnegi kod FIFA. What a strike! Wow! Mazoezi kemkem. Wanapokuwa kule Gor Mahia tizamiri Eston Esie. Esie Eston! Namna gani zore hapa. Wanakosa maelewano. Eric Kambunya na warudisha mchezoni. Eston Lloyd havuchi Muyonga. Amepiga darini kule wanapolala njiwa. Amangao ya Isani inaoga wa timu ya Gor Mahia. Josi shirikisho la soka nchini. Gor Mahia rasmi championi. Mabingwa wa ngao ya Isani. Ya pili nadhani mchezo umeamuliwa na bahati. Maana penalty huwa ni bahati, unaona. So mimi naamini mchezo wa leo bahati
imechukua stand. So tunakuwa patient kidogo tukiongeza taratibu. Tukijua na tukiwa na imani kuwa watakuwa sawa. But I thought it was quite an evenly matched game, as it always is between ourselves and Homeboys. And yeah, we're quite disappointed to concede the goal in the way it does. You know, we can't attach any blame to the young goalkeeper because the wall has to do its job. It's not like it's went over the wall, it's went right through it. So that was disappointing. There's a few players still have to get to full fitness. Tima Arsenal nochako maber tuke mag season manyien bang' loyo Nottingham Forest gonde 2-1 e tugo manogo e paw tuke ma Emirates. Arsenal emano kuongo loyo e nus mokwongo matugo no kokalo kuom Eddie Nketiah kod Bukayo